is normal human flora or normal human microbiome or microbiota. Describe normal microbiological flora of human body, demonstrate the epidemiology of human normal flora, determine the benefits and harmful effect of normal flora. Normal flora is the term used to describe various bacteria and fungi that are permanent residents of certain body sites, especially skin, oropharynx, colon, and vagina. The various viruses and parasites are usually not considered as a member of normal flora, only bacteria and fungi considered as member of normal flora. The members of normal flora vary in both number and kind from one site to another. يعني يختلف عددها وتختلف أنواعها. مثلا normal flora الموجودة بالسكن تختلف عن normal flora الموجودة بالكولون وتختلف عن normal flora الموجودة بالفاجينا من حيث الكايند ومن حيث العدد أيضا. Although the normal flora populates many areas of the body, the internal organs usually are sterile. Areas such as central nervous system, blood, lower bronchi and alveoli, liver, spleen, kidney, and bladder are free of all but the occasional transient bacteria. يعني هاي الانترنال organs تكون خالية من النورمال فلورا، فقط الoccasional transient bacteria اللي ممكن تدخل لهاي الأورجانز وتسبب الانفكشن. We have a term commensals. Commensals, the microorganisms that are constantly present on the body surface are commensals. So the normal flora organisms are considered as commensals. Commensals are organisms that derive benefit from another host but do not damage that host. That is to say, commensals is a relationship between two organisms. One benefit while the other is unaffected. Member of normal flora has, according to the location, normal flora in skin, imported organism is Staphylococcus aureus, less imported organism like Staphylococcus aureus, diphtheroid various streptococci. So the imported organism in skin is Staphylococcus epidermidis, followed by Staphylococcus aureus and other. Normal flora in nose, Staphylococcus aureus. Other organism is Staphylococcus epidermidis, diphtheroid, and various streptococci. Normal flora of mouth is viridans streptococci and various streptococci and other microorganisms. Dental plaque Streptococcus mutans that cause tooth caries is the normal flora in dental plaque and other microorganisms. Gingival surfaces, various anaerobes such as bacteroids, Fusobacterium, Streptococcus, and Actinomyces. Throat, dental flora in throat is viridans streptococci followed by Streptococcus pyogenes and other type of microorganism. Colon, the most important organism is Bacteroid fragilis and Escherichia coli. Less important organism Enterococcus fecalis, Streptococcus, and other microorganism. Vagina. Normal flora in vagina is Lactobacillus, Escherichia coli, group B streptococci. Less important organism various streptococci and other microorganism. Urethra. Normal flora in urethra Staphylococcus epidermidis, diphtheroid, various streptococci, Escherichia coli, and other. Normal flora in eye Staphylococcus epidermidis and Staph aureus and other microorganisms like diphtheroid and Streptococcus pneumoniae. Flora paralleled with two terms. يعني ما لها علاقة بهاي two terms. Paralleled يعني متوازية مع هذه two terms. أول شيء carrier are those individuals in whom pathogenic organisms are present in significant number and therefore they are a source of infection of others. It is most used to reference to person with a symptomatic infection or someone who has recovered from the disease but continue to carry the organism and may shed it for a long time, like brucella that causes Malta fever and typhoid fever, here bacteria Salmonella typhi,
أوكي ممكن يعتبر كذلك الكوليرا الفيبريو كوليرا ممكن البيرسون يشافى من الديزيز لكن continue to share the microorganism with his feces مع الستول. أوكي أو ممكن البيشنت يكون asymptomatic ويحمل الديزيز وينقله إلى غيره إلى المناطق قوية لكن يسموه أيضا كارير. فأما يشافى ويحمل المرض لعدة أشهر أو ممكن عدة سنوات أو إنه هو يكون حامل المرض ومظاهر عليه الأعراض. Colonization of the individual with a new microorganism. We are all colonized with normal flora لكن colonization ما لها علاقة بالnormal flora لكن refers to the acquisition of a new microorganism after the new microorganism colonize attach and grow usually in mucosal membrane. It may cause infectious disease أو إذا كان host defense mechanism قوي إله ممكن يصير be eliminated by the host defense mechanism. أوكي أما إذا أصاب بالديزيز ممكن أن ينقله البيشنت إلى another person. Member of normal flora play a role in the maintenance of normal function and in the acquisition of the disease. فإذا what are the beneficial function of normal flora? Of health and normal function and in the acquisition of the disease. فإذا what are the beneficial function of normal flora? Beneficial function, they constitute a protective host defense mechanism because that the non-pathogenic resident bacteria, the normal flora, occupy attachment site on the skin and the mucosa that can interfere with colonization by pathogenic bacteria or competition for nutrients. أما أنه هذه الاتاتشمنت سايت هي تكون شاغلتها فما تسمح للباثوجينيك مايكرو أورجانيزم أنه يرتبط أو competition for nutrients. The ability of members of normal flora to limit the growth of the pathogen is called colonization resistant. If the normal flora is suppressed, pathogen may grow and may cause disease. For example, antibiotic can reduce the normal colonic flora that allow Clostridium difficile which are resistant to antibiotic and widespread in the environment خصوصا بالhospital environment to grow overgrow and cause pseudomembranous colitis. يعني من البيشنت يكون موجود بالمستشفى أوكي أو يكون يعني immunocompromised أو elderly patient أو ماخذ كيموثيرابي أوكي أو long stay in hospital ممكن إذا انطوا antibiotic تنقتل النورمال فلورا الموجودة بالجي اي تي تجي البكتيريا الكلوستريديوم ديفيسل أما تنتقل من أيدي العاملين بالمستشفى أوكي اللي هي تكون highly resistant to antibiotic and disinfectant وتسبب pseudomembranous colitis فالمريض يصير عنده diarrhea يصير عنده fever يعني فيحتاج إلى أن يقطعون هذا الانتيبايوتيك يعطوا انتيبايوتيك ضد هاي البكتيريا أوكي وأيضا يعوضوا له السوائل. The beneficial function الثانية the colonization of the newborn infants act as a powerful stimulus for the development of the immune system. يعني newborn infants يكتسب بكتيريا أو normal flora من المطر ومن الانفايرمنت وهي تساعد بالdevelopment of the immune system. Member of the resident flora and the intestinal tract synthesize vitamin K and various vitamin B and that aid in the digestion and absorption of nutrients. فإذا هي هذه أيضا تفيد الجسم. Some bacteria of bone produce microbial substances to which producers themselves are not susceptible. بعض البكتيريا الموجودة بالأمعاء ممكن تفرز antimicrobial substances وهي ما تتأثر بها لكن يتأثر بها السفنجر بكتيريا أو الباثوجينيك بكتيريا اللي تدخل في الجسم. خلصنا beneficial function هسه disease function هسه disease that caused by normal flora. Normal flora can cause disease especially in immunocompromised patient or debilitated patient. النقطة الثانية the organism become pathogenic when displaced from the normal site in the body to abnormal site. يعني مثلا شنو؟ مثلا البكتيريا الموجودة بالموت
اوكي البكتيريا اللي هي very dense group of streptococci هي بالموت تعتبر كنورمال فلورا تفيد الجسم، لكن بعد قلع السن ممكن هاي البكتيريا تنتقل إلى البلاد ستريم وتسبب انفكشن اللي هو infective endocarditis في البيشنت اللي عنده abnormal heart valve، تسبب infective endocarditis. كذلك البكتيرويدز بكتيريا هيليبكتيرويدز أيضا هي موجودة كنورمال فلورا بالأمعاء، لكن بعد التروما أو بعد التروما أو ممكن تنتقل البكتيريا وتروح للبلاد ستريم أو تروح للبلفيك تيشو أو البريتونيال كافيتي وتسبب سوبريشن أند بكتيريميا. فإذا البكتيريا إذا كانت مكانها تعتبر كنورمال فلورا، إذا تغيرت من النورمال سايت مالتها تو أبنورمال سايت ممكن تسبب انفكشن. النقطة الأخرى، نقطة رقم 3 potential pathogen gain a competitive advantage due to diminished population of the harmless competitors. For example, when normal flora and ball is depleted by antibiotic therapy, for example, pseudomembranous colitis اللي شرحناها بالbeneficial function، إذا هي كانت عددها الاعتيادي وموجودة بمكانها ممكن تفيد الجسم، لكن إذا أخذ patient antibiotic ممكن يقل عدد النورمال فلورا فتجي البكتيريا اللي هي باثوجينيك تاخذ مكانها، مثل هنا كلوستريديوم ديفيسيل يسبب pseudomembranous colitis. النقطة الرابعة in genetically susceptible individual. Only in genetically susceptible individual some component of the flora are result in the disease, for example inflammatory bowel disease. هذا شلون يحدث المرض؟ إنه البكتيريا تعتبر النورمال فلورا فالسترينجر وتبدي تفرز أنتيبودي ضدها، تفرز أنتيبودي ضدها، فهذا الأنتيبودي دائما تفرزها ضد البكتيريا الموجودة بالأمعاء كنورمال فلورا، ممكن يسبب inflammation متكررة ويسبب inflammatory bowel disease ممكن يؤدي إلى بعدين إلى colon cancer. Summary normal flora of the body that everyone has. Normal flora or normal microbiota provide a first line of defense against microbial pathogen, assist in the digestion, play a role in toxin degradation, contribute to the maturation of the immune system in the newborn infants. A shift in normal flora or stimulation of inflammation by these common cells or by this normal flora قصدنا may cause تعريف الكارير هو أو ممكن يسموه chronic carrier إذا ظل البيشنت carry مايكرو أورجانيزم لأشهر أو لعدة سنوات. Okay, هي معناتها أن pathogenic microorganisms are present in significant number and therefore they are source of disease together. فإذا member of normal flora play a role in maintenance of health and prevention of disease. Thank you.